coaching staffs over time. And when you have that cadre of experience in the absence of an outstanding bowler on the field, I think you've got the next best thing. Otis Gibson is an excellent bowling coach. He will impart encouragement, knowledge, technically and mental, to this young group. I guarantee you that. Is it also important for this youngster to get educated as a player and learn as every game progresses? It's not just about physique and your skill, it's also about mental aspect as well, especially being a fast bowler and maintaining your fitness and injuries and all. A bit of inward movement. Well, in Hassan Mahmood, in Shariful Islam, of course, so many of these young quicks that you have coming through the system, you have the raw material. Taskin Ahmed has been around for intermittently 5 years now. Russell Domingo will impart his knowledge. Lovely shot. Not taking the food on the line, but still there's enough room for Litton to launch onto it. He looks to be a very good batsman when he is on song. Good bowling so far. Yeah, I'm not sure I describe him as all over the place, actually. I don't think he went too bad in his initial spell. A couple of good shots were played by Carl Mears. But what I like about him is a high action. It's a very tall action. Lovely brace front leg, and he gets over that front leg and he hits the pitch hard. So one of the things you want to impress upon these young men, no third man, so Joseph can't give any semblance of width or shortness of length. The two deep fielders are fine leg and deep square, so he has to bowl straight. That's easy peaking from Tamim Iqbal. From his class and caliber, it was always going to the boundary with no third man there. Wide and slashed it hard, and he knew it. He made a mistake there. Tough field to bowl to. Yeah, I would encourage Hassan. He's got some pace about him. He gets over 140 occasionally. Bowl quickly. The more reps that he gets in, the more reps that Joseph
Shema hold, they learn to be able to repeat their action. Sit with your seniors, your batsmen, talk about what they expect coming towards them. Come back to that 10 without loss. Sensation, classic or strawberry variant. মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন স্ট্রবেরির সাথে ভ্যানিলার ভালোবাসা আগলে রাখে মচমচে ওয়েফার স্ট্রনিলা চকোনিলা ভ্যানিলা কোন আরও আছে মিনি কোন কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই পিস ক্লাব ড্রাই কেক এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট Just similar to Shema, who I saw the test team, Kemar Roshan and Gabriel practicing at the nets. Shema has to rub shoulders and talk to them, pick their brain. Hassan has to do the same with Mustafizur, Rubel. But also talk to the batsmen, talk to Shakib. When Shakib is facing Pat Cummins, what is giving him the most problems? So you can talk to batsmen in your team as a fast bowler and learn something. What gives batsmen the most trouble? What angles? What length? Important to have the ability to read the batsman, what he is thinking and what areas he is preferring. And as a fast bowler, you don't need to bowl there and know what are the areas you should hit consistently and force the batsman to make mistake. And that has been the case for the fast bowlers over the years. Yes, express fast bowlers can disturb the batters at times, but when you have a good line and length, it always helps you to give something to your team as a bowler. Over pitching, you can't do that to Tamim. He's such a wonderful player. Since 2015, Tamim Iqbal has averaged 51 with 900s in ODI cricket. That's up there in that top category. And that's vintage from this experienced left-hander. Full face of the bat. Didn't try to overhit it. And good placement as well. And that's the caliber you were talking about over the last 5 years or so. Has lifted his game so much against the express fast ball. I've seen him playing the likes of Pat Cummins, Josh Hasselwood during the 2008-17 ICC Champions Trophy, where he struck around 80-odd runs in the overcast condition. And he's been superb since then for Bangladesh. And over the years as an opener, he's developed himself and now a leader now. It's also important for him to work on his captaincy at the same time his batting, give a good blend of both of them and don't take extra pressure as a batsman when you're leading the side, especially in Bangladesh where you have a lot of expectations coming and filling up of Mashrafi bin Mortaza. Important for Holder. Let me shift that. It's important for Shema to hold his length. And that's one of the challenges for a young bowler, that patience to hold your length long enough and not be looking for a wicket every ball to good players. Excellent. Good length. 16 without loss. এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ ভালো রাখতে চাই প্রতিদিন ভালো খাবার ভালোটা নিশ্চিত করছে টেস্টিং সল্ট মুক্ত স্কোয়ারের চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস এই নে ওর জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট ডায়াপার এসএমসির স্মাইল বেবি ডায়াপার সুপার জেল টেকনোলজি থাকায় সাধারণ ডায়াপারের চেয়ে অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্মাইল বেবি ডায়াপার ওর হাসি সবচেয়ে দামি ক্ষুধার আগুন নেভাতে মজাদার স্বাদে অল টাইম ফ্যামিলি কেক ক্ষুধাকে গুড বাই
বেশি ইন্টারনেটে এখন হবে বেশি বেশি অনলাইন ক্লাস 129 টাকায় 11 জিবি আর 114 টাকায় 7 জিবি ইন্টারনেট বাংলা লিংক এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে প্লাস 2 মিনিট জাস্ট ম্যাগি খুশি রেসিপি। Freedom to play big for Tamim. They've called up, the no ball has caught the side screen attendants off guard as well, so they have to cover the side screen up behind the bowler. No chance for Jason Mohammed. Maybe Shamahola was trying to go for a Yorker. 21 without loss. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে প্লাস 2 মিনিট জাস্ট ম্যাগি খুশি রেসিপি। ফ্রম নেসলে কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক ভুলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা ব্রাউন লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। কনস্ট্রাকশন স্টিল তৈরিতে জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তি কেন বিশ্বসেরা? কারণ জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে কন্টিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন থেকে শতভাগ পরিশোধিত বিলেট সম্পূর্ণ। That's worked on the onside for a single, and going back to the last ball of the previous over, the use of modern technology and everything else had helped cricket to grow better, and picked up that no ball and a free hit. Tamim Iqbal couldn't connect it properly though, but still it has enough legs to reach the fence. And going back to fast bowlers, it's also important to bowl in pairs, bowl in partnership. Again drifting down the, he's got a slip in there, try to more on the offside and invite the batsman to Mushfiqur Rahim and Shomo Sharka must be happy in the dressing room, and with the new tactics on, Shomo Sharka, as according to team management, they opted in to bat at number 6 and 7 to score some quick runs. Though he's mainly an opening batsman, still the team management wants him to bat at the lower middle order. Excellent delivery. Instead of it shaping back into Tamim Iqbal, that one looked as though he just kissed and continued on the angle. Certainly did. Now, as a young, quick, talented young quick, you want to try to be in and around that area again with this ball. You may not hit it, but be somewhere close to it. Very, very good. Now the next ball, try to do the same thing. Try. It's all about consistency, isn't it, Bish? Whether you are batting or even you are bowling, and being a fast bowler, you're putting so much effort onto it, and all of a sudden you bowl 2 good balls and then a wayward one dismisses everything, dismisses your hard work. And as a bowler, the more you get consistent, the more you get better. Well, if you're consistently good, because you could be consistently bad. So it's not just about consistency, but good consistency. Litton Das had a really good outing against the West Indies in the World Cup. In fact, that was his last time he played against the West Indies. He got 94 not out down at Taunton. Plays a nice straight lines, 23 without loss. কনস্ট্রাকশন স্টিল তৈরিতে জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তি কেন বিশ্বসেরা? কারণ জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে কন্টিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন থেকে
শতভাগ পরিশোধিত বিলেট, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কোয়েঞ্চিং পদ্ধতিতে প্রতিটি স্টিল রিবারে ইউনিফর্ম মার্কেন্সাইন রিং গঠন নিশ্চিত করে। ফলে রিবারে $28 loss. 10 হইরা পাম্পের কাজে বাজারে দেখলাম, কিন্তু আমি কমু আরএফএল সেরা, কারণ আরএফএল পাম্পে সুপার এনামেল তামার তার ও এফ ক্লাস ইনসুলেশন হওয়ায় মেলা তাপ শোষণ করতে পারে আর দীর্ঘস্থায়ীও হয়। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। এও দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার রাস্তা এসএমসি রোড স্যালাইনে। কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসি লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির ও স্যালাইনের In the past 2 overs or so, and another free hit. This time, Liton Dash. And going back to consistency, you talk about good consistency, and you bowl a good ball to end the over, and all of a sudden you see you bowled a no ball. As a fast bowler, it hurts you, and it hurts the most when you just finish off the over, and all of a sudden you get to know you got to bowl a free hit. Where does he go? Does he go short or does he try to go leg stump Yorker? He goes short.
Always risky because you open up different sides of the field. Unintentional, but 4. 33 without loss. ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজিমাল মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টামিয়া সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ফ্রম নেসলে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। RFL CPVC Pro Pipe and Fittings যা পরিবহন করতে পারে সর্বোচ্চ 93 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড। RFL CPVC Pro Pipe and Fittings, the hot option. মেরিল মিল্ক সোপ বার এবং মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেইলি সোপ বারের কম্বো প্যাক এখন 10 টাকা কমে, মাত্র 90 টাকা। দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমার আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য ওই কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। সাবধানে করো। এসব কত করছি এক্সপার্টদের কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করাই ভালো। এই নিন এক্সপার্ট প্লায়ার, এক্সপার্ট হার্ডওয়্যার টুলস। যন্ত্র অনেক, মন্ত্র একটাই। Very young, 22 years of age. Nice line from Alzari Joseph. Yeah, Bangladesh returning to international. They needed this. The Bangladesh Cricket Board needed this. They needed someone to tour, to create revenue, to get their players back to work. And the West Indies have obliged, as they did in England, where they basically saved the broadcasters and the ECB, who would have lost millions. Great potential. New Zealand and helped out New Zealand. West Indies, Cricket West Indies deserve a lot of credit. It's tough here with these youngsters being on their own, though. Players opted to skip the toe. They went on and send a relatively inexperienced side, but at the same time they're fighting out at the middle, battling out, trying to learn something from this difficult condition as well in the subcontinent where most of them hasn't played ever. And so I'm hoping that the guys who did not make themselves available, and as I said, I understand some of it. I hope that they're sitting at home and looking at the next Super 50 domestic 50 over tournament coming up in a couple of weeks and saying, we are going to go there and dominate and lift the standard of batting particularly. The reason I'm saying this, I look at a number of guys, if we turn to Test cricket, averaging 28 and 9 after 4